transcript, so we have not kept the transactions, right? Transactions place cheyaledu. Let's open that and we can complete and we can start the test. Okay. రికార్డ్ చేయండి. Yeah, we'll do that. Okay. లాస్ట్ మండే చెప్పిన క్లాస్ షేర్ చేస్తారా? Promise. మనము చూడండి పంపిస్తాను మోహన్. So 5 seconds. Let's
LR underscore think underscore time of seconds. Any other places we have? Okay, all right. Let's close this. Let's go back to controller. Okay. Now, so we just saw, like I can say, last day class we saw about manual scenario, right? And we just saw about load runner scripts and browse and click on select the list of scripts, click on OK. Now what I'm going to do is, instead of selecting here, I'm just clicking on OK. Now I'm going to select in the design scenario scripts path. Okay. Now I'm going to browse here. Now click on browse. Now I'm going to select the scripts. First one, click on open, click on OK. Now select again next script path, click on browse, second script, click on OK. Now select third script, click on browse, JPEG store, click on open, click on OK. Next, fourth one, click on browse, select the bank codes. Now we have total 4 scripts. Now in the last class we saw about schedule by scenario, real world schedule, where so whatever scenario we are designing, that will be applicable for all the scripts, and you cannot directly edit the quantity when you select schedule by scenario real world schedule, which means whatever start users are there here, if I add it, I can say, for example, if I give 8 users, click on apply and click on next, run for 15 minutes example, click on apply, click on next, click on apply, click on OK. So the user load distribution will be doing equally, right? At a user load equal ga distribute avutundi kada ikkada, right? Say if I say 12 users, it will be distributed equally, but నాకు అలా కాదు. Now నాకేంటంటే, so first script has to run with first 5 V users example, second script has to run with 3 V users, third script has to run with 2 V users, and fourth script has to run with 4 users or 3, whatever it may be. Then I cannot modify the quantity here. Quantity నేను ఇక్కడ modify చేయగలనా? No. Then what is the next solution? What is the next solution? Means next solution, you can select basic schedule, click on yes. Now you can able to edit the quantity. Can you able to edit the quantity? Quantity edit చేయగలమా? Let's take 4 users. Correct? Let's take 2 users. Can I able to change the quantity? Correct? Everyone? Can I able to change the quantity? Yes. Yes. Okay. Now again go back to, I can say switch back to real world schedule, and where you can see the similar quantity for all the scripts. అలా అన్న చేయొచ్చు, or you can while I can say, if you see here add group, and while selecting the script itself
you can select the quantity. Now let's take example. Now I'm going to remove this bank code group. I'm removing it. Now I'm going to add this here. Instead of browse, what I'm going to do is I'm clicking on add group, then browse, and now I'm going to select bank code, click on open. Now here I'm going to give the quantity example 3, click on OK. Now if you see, is it changed the quantity 3? You can do that way also. When you select schedule by scenario, railroad schedule. Schedule by scenario, railroad schedule. Okay? Clear guys? No need to select basic schedule, but I just given the hint. If you select basic schedule, you can edit the quantity. You can edit the quantity. But when you select basic schedule, you cannot add or edit or delete the actions. In which group, which scenario? Schedule by scenario, basic schedule. If you select basic schedule, you cannot add or edit or delete the group. I can say delete the actions. But చూసారంటే here I can add the action. Okay. Now example, ఇప్పుడు నాకేంటి scenario, example I'm giving the sample example scenario. Let's take here now if you take, say for example, assume that here what I did is, so ramp up 3 users every 15 seconds, then run for 15 minutes. ఇప్పుడు నాకేంటంటే after 15 minutes తర్వాత again I have to add 11 more users. The scenario is how? So after 15 minutes తర్వాత మళ్ళీ 11 users నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి. And run for 15 minutes. Again, add 11 more users, run for 15 minutes like that. So let me give the diagram. I can say diagram so that we can understand. So my scenario is, so here, so ramp up 11 users, run for 15 minutes. Again, ramp up 11 users, run for 15 minutes. Again, ramp up 11 more users, run for 15 minutes. Again, ramp up 11 more users, run for 15 minutes, then ramp down. Can I say this kind of test called step up test? Step up test అనొచ్చా? Which means step by step మనం users ని increase చేస్తున్నామా? Am I correct? Everyone? Yes, sir. Yes. Yes, Now, how I can design this scenario? So this scenario you can design by using schedule by scenario, real world schedule. Schedule by scenario, real world schedule. Okay. Now let's see that. Now here, now after duration, now ఇప్పుడు మళ్ళీ నేనేం చేయాలి, డ్యూరేషన్ తర్వాత మళ్ళీ ర్యాంప్ అప్ చేయాలి కదా, అదేనా? 15 minutes అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 11 users ర్యాంప్ అప్ చేయాలి. Now so which means after duration I'm going to add action. Now add action, start users, ఎంత చేయాలి నేను? 11 users. So then, so ramp up, let's take 2 users, 0, let's take 10 seconds, click on apply. Now
then add another action. Now another action ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? డ్యూరేషన్ కదా, స్టార్ట్ యూజర్స్ పెట్టాను, డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 15 minutes. Click on apply. Now add another action again, start users, 11 users, apply. Next add another action, duration now 15 minutes, click on apply. So like that. So now if you see this diagram, can I say this diagram belongs similar to what we discussed? Correct? Everyone? Yes. So like this, it depends upon the requirement. If client says, hey, I want to run the test, so test first with 50 users, run for 30 minutes duration. After 30 minutes duration, run, I can say add 50 more users, run for 30 minutes again, then again add 50 more users, run for 30 minutes, again add 50 more users, run for 30 minutes, then do the ramp down. Then you have to design the scenario like this. You have to design the scenario like this. So anyone have any doubts or questions here? అన్న ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎన్ని యూజర్స్ ఇస్తే ఎంత అని దాన్ని చెక్ చేసుకోనికి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము. ఎంత టైం పడుతుందని కాదు. సో సినారీ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సీ హౌ ద అప్లికేషన్ విల్ బిహేవ్ వెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద యూజర్ లోడ్ గ్రాడ్యువల్లీ. ఓకే, అంటే గ్రాడ్యువల్లీ మీన్స్ అంటే సో ఫస్ట్ 15 minutes 50 అంటే ఫస్ట్ 30 minutes 50 users రన్ అవుతున్నారు. ఆఫ్టర్ 30 minutes తర్వాత 50 users యాడ్ చేస్తే హౌ ద సిస్టమ్ విల్ బిహేవ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, గ్రాడ్యువల్ గా యూజర్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కదా. Yes. So I want to see at what break even user load my application will be showing failures. నాకు assume that ఇప్పుడు నేనే client, I don't know how many users, how many user load my application supports. నాకు తెలియదు ఎంత యూజర్ లోడ్ సపోర్ట్ చేస్తుందో నా అప్లికేషన్. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, at what particular user load my application will be break down. అంటే ఎంత యూజర్ లోడ్ దగ్గర నా అప్లికేషన్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది, అంటే షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. షట్ డౌన్ మీన్స్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి యాక్సెసిబుల్. అలాంటి యూజర్ లోడ్ సినారియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్ అప్ టెస్ట్. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, స్లోగా యూజర్ లోడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ 50 users తో టెస్ట్ చేస్తున్నా ఫర్ 30 minutes. ఆఫ్టర్ దాట్ అగైన్ నేను మళ్ళీ 50 more users ని యాడ్ చేస్తున్నా. రైట్, మళ్ళీ 30 minutes రన్ చేస్తున్నా, అంటే టోటల్ 100 users రన్ అవుతారు. అగైన్ యాడింగ్ ద 50 more users, రన్ ఫర్ 30 minutes, అంటే 150 user లోడ్ remaining 30 minutes run అవుతారు. So like that to see where the application break even point, అంటే ఎంత యూజర్ లోడ్ కి నా అప్లికేషన్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. To find out such kind of user load, then we have to design the scenario like this. Okay. So I don't want to do this scenario, but I explained the real time. I can say the real time scenario concept like this, it will works. Okay. All right. Right. Okay. Yeah. So let me remove this. So I will show you this kind of scenario also real time, how we are executing it
okay, so that you can get some clarity. Okay, all right. Now total 11 users. Now let's see the quickly on the runtime settings. Okay, so just click this. Now runtime settings. Okay, pacing 20 seconds. Log messages and other occur. Think time, okay, 5 seconds. Miscellaneous, okay. Browser emulation, remaining as usual. Content check, speed simulation. Just click on save. Click on close. Now author ID, runtime settings. So run logic. So we recorded all in action part, so I'm removing this. Now pacing, okay, no problems. Log, think time, log what I did, always okay. Think time, so recorded thing, okay, that is fine. Miscellaneous, generate snapshot and error, disable this, browser emulation, this is fine. Now click on close. Next, JPEG store. I don't think so any is. Sing, okay. Log. Sorry. Error log only. Replay. This is fine. Browser emulation. Use no proxy. So others, this is fine. Okay, click on save. Close. Now bank codes. Now run logic. Remove this. Why? Because we recorded all steps in the action part. Pacing. Let's give little pacing. Okay. 20 seconds. So log and error occurs. Think time. I guess there is no think time, but it's okay. If it is there, then no problem. So generation snapshot and error. Remove this. Browser emulation. Okay. Speed simulation. Content check. Proxy. Preferences. Okay. Download filters. This is fine. Click on save and close. Alright, we successfully designed the scenario. Now let's take on the load generators concept. So as of now, it's showing localhost as the load generator name. ఏంటి లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మిషన్ లో టెస్ట్ అయితే రన్ చేస్తున్నానో దిస్ మిషన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కంట్రోలర్ కమ్ లోడ్ జనరేటర్స్. కంట్రోలర్ కమ్ లోడ్ జనరేటర్స్. ఓకే, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ ని పెడుతున్నామంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే మిషన్ మీరు ఏ మిషన్ లో అయితే టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నారో దట్ మిషన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కంట్రోలర్ కమ్ లోడ్ జనరేటర్. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ టు గివ్ ద లోడ్ జనరేట్ డిఫరెంట్ లోడ్ జనరేటర్స్ ఫర్ ఈచ్ స్క్రిప్ట్ అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ద లోడ్ జనరేటర్స్ ఇన్ ద కంట్రోలర్. కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ పార్ట్ ఒక్కోసారి మీరు ఓన్ గా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా సమ్ టైమ్స్ మీరు అంటే న్యూ ప్రాజెక్ట్ అంతా న్యూ సెటప్ అయితే మీరే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే మిషన్స్ ఆల్రెడీ అవైలబిలిటీ ఉందంటే ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో నో నీడ్ టు డూ ద కాన్ఫిగరేషన్ అగైన్. బట్ హవెవర్ మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలనేది కూడా.
రైట్. సో టు కాన్ఫిగర్ ద లోడ్ జనరేటర్స్ అంటే లోడ్ జనరేటర్స్ అంటే మీకు లోడ్ జనరేటర్ మిషన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చుంటారు. ఆ మిషన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అవన్నీ ఇచ్చుంటారు మీకు. ఓకే, నౌ హౌ టు configure the load generators ante, so if you see there is a computer icon called load generators. unda icon? Everyone? Yes. Now click on this load generator. Now if you see by default localhost and load generator unda. Yes. Now, if I want to add the new load generator, click on add new load generator. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే నా లోడ్ జనరేటర్ యొక్క అంటే ఆ మిషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సే ఎగ్జాంపుల్ నా మిషన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇలా ఉందనుకుందాం. ఇది డమ్మీ వర్క్ అవదు, బట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఎప్పుడైతే క్లిక్ ఆన్ ఓకే చేసామంటే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడగదు ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే నేను డమ్మీ ఇస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ద రియల్ లోడ్ జనరేటర్, ఎప్పుడైతే క్లిక్ ఆన్ ఓకే చేసామంటే ఇట్ విల్ పాపులేట్ టు ఎంటర్ ద లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ మిషన్. ఆ మిషన్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద username and password. Then click on OK. It configures. But ఇక్కడ మనం click on OK చేస్తే immediate గా యాడ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే డమ్మీ ఇది. Now if you see the status is down అంటే ఏమని అర్థం అంటే సో మనం ఇంకా ఈ లోడ్ జనరేటర్ ని కనెక్ట్ చేయలేదని. సో ఇఫ్ యు క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ ఇట్ విల్ shows as status is ready. అంటే status ready అంటే which means that it's available to use the load generator. I can see to use it's available to use that load generator for the test అని అర్థం. అంటే ఆ లోడ్ జనరేటర్ అవైలబిలిటీలో ఉంది యూజ్ చేసుకోవడానికి. Now if you click on connect, సే కనెక్టింగ్ అని వస్తుంది. ఎందుకు? ఇది డమ్మీ, కనెక్ట్ అవ్వదు. అంతేనా? రైట్, ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు? అది డమ్మీ మనం యాడ్ చేసాం. బట్ రియల్ టైమ్ యాడ్ చేస్తుంటే ఇట్స్ స్టాటస్ షోస్ యాజ్ కనెక్ట్. Now for time being, let's keep it as. Now click on close. Now if you see drop down, you can able to see that the load generator which we configured. కనబడుతుందా మన కాన్ఫిగర్ చేసిన లోడ్ జనరేటర్ నేమ్? Right? Now let's example. So in second script, I want to select the second load generator. In fourth script, I want to select like this. What about if I have 3-4 load generators? You can select whatever load generator you want. Any confusion, guys, on the load generator configuration part? Everyone? No. ఇలా రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసుంటే మీరు జస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లోకి వచ్చి మీరు లోడ్ జనరేటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంతే. ఓకే, నా సో మనకి ఈ లోడ్ జనరేటర్స్ పెట్టి రన్ చేసే ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం డమ్మీ సెలెక్ట్ చేసాము. సో లెట్స్ యూస్ యాజ్ లోకల్ హోస్ట్ ఓన్లీ. ఆల్రైట్, super. Now let's see some of the options here. So click on start scenario ante scenario start avutadi. Add virtual users, మన యొక్క each and every script యొక్క virtual users ని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసి వర్చువల్ యూజర్స్ అన్నా అంటే 4 వర్చువల్ యూజర్స్ ఉన్నారా? 1 2 3 4 రైట్. దెన్
ఇది యాడ్ గ్రూప్, డిలీట్ గ్రూప్ తెలిసిందే. సో దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్, దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ పారామీటర్ లిస్ట్. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్క్రిప్ట్ యొక్క పారామీటర్ లిస్ట్ ను మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డీటెయిల్స్, అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ డీటెయిల్స్. Now if you see here, runtime settings, view script and refresh script or runtime settings. ఏంటి దీని అర్థం? Now a scenario called, say for example, scenario ఏంటంటే నేను స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ కంట్రోలర్ అంటే కంట్రోలర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు, బట్ ఐ డిడ్ ఏ మిస్టేక్ ఆన్ ద రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లేదా ఏదన్నా డేటా అప్డేట్ చేశాను. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీఫ్రెష్ ద రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్, ఐ వాంట్ టు రీఫ్రెష్ ఓన్లీ స్క్రిప్ట్. అప్పుడు జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ స్క్రిప్ట్, రైట్ క్లిక్, డీటెయిల్స్, దెన్ రీఫ్రెష్ స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే స్క్రిప్ట్ ఒకటి మాత్రమే రీఫ్రెష్ అవుతుంది, అంటే లేటెస్ట్ చేంజెస్ మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అలా కాకుండా నేను స్క్రిప్ట్ అంటే స్క్రిప్ట్ ఏదైనా ఏది మోడిఫై చేయలేదు, ఐ జస్ట్ మోడిఫైడ్ ద రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్, అవి మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్, అంటే ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ దోస్ లేటెస్ట్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సేమ్ నువ్వు సెకండ్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసినా కానీ, సో సెకండ్ స్క్రిప్ట్ ఇలా పెడితే రాదు. ఓకే రైట్. సో ఏం చేయాలంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ ది, క్లిక్ డీటెయిల్స్, నౌ రిఫ్రెష్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్. నౌ ఇది వచ్చి స్క్రిప్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్. సో సర్వీస్ virtualization ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ you can design the scenario. Okay, clear guys, how to configure the load generator? Okay. All right, now let's move back to the run tab. So run tab contains the group name and each script details and respective user load and current status of each user showing as start recording, cancel. Now let's go back here. Now let's see this. So now let's see in the run tab what are the various options are there. Okay, now the first one is scenario group details. అంటే ఏముంటదంటే ఆల్ స్క్రిప్ట్స్, ఈచ్ స్క్రిప్ట్ యొక్క రెస్పెక్టివ్ యూజర్ లోడ్ అండ్ స్టేటస్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ డౌన్. డౌన్ అంటే ఇంకా సినారియో స్టార్ట్ అవ్వలేదు, విచ్ మీన్స్ ఆల్ యూజర్స్ ఆర్ ఇన్ డౌన్ స్టేట్. ఓకే, now when I click on start the scenario, then it automatically change the user status from down to pending initialization ready, and the users will move to run state, అంటే ready to execute the test అని అర్థం. రన్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళండి. సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, రన్ జిఎస్, పాస్డ్, ఫెయిల్డ్, ఎర్రర్, గ్రాడ్యువల్ ఎగ్జిటింగ్, స్టాప్డ్. వాట్ డూ మీన్ దట్? ఈ రన్ జిఎస్ అనేది సపరేట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అది లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. పాస్ట్, if at what time and at what condition the users will move to passed state అంటే మనం డ్యూరేషన్ ఇవ్వకుండా there is a concept called run until completion. ఇక్కడ డ్యూరేషన్ లో నువ్వు చూసావంటే రన్ until completion అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది.
రన్ అంటిల్ కంప్లీషన్ అనే ఆప్షన్ కనిపెట్టావంటే ద యూజర్స్ విల్ మూవ్ టు ఎయిదర్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్. అంటే ఏమంటే దాని అర్థం రన్ అంటిల్ కంప్లీట్ అంటే కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు రన్ అవ్వు. ఎయిదర్ ద యూజర్ మే బి పాస్ స్టేటస్ ఆర్ ద యూజర్ మే బి ఫెయిల్యూర్ స్టేటస్. అది సపరేట్ ఒక టెస్ట్, ఒక టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఎర్రర్స్, యూజర్స్ మే మూవ్ టు సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఎర్రర్ స్టేట్. దెన్ గ్రాడ్యువల్ ఎగ్జిటింగ్. ఏం జరుగుతుంది గ్రాడ్యువల్ ఎగ్జిటింగ్ అంటే మనం ఇక్కడ సినారియో ఎంత డ్యూరేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం 15 minutes, బట్ టెస్ట్ విల్ రన్ మోర్ దాన్ 15 minutes. ఎందుకు అంటే సో ర్యాంప్ అప్ విల్ టేక్ more than 1 minute, 1 minute 15 seconds plus duration 15 minutes, so total duration is 16 minutes 15 seconds. So 16 minutes 15 seconds తర్వాత యూజర్ డైరెక్ట్లీ won't go to the stopped state, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవు. ఎందుకు అంటే ఆఫ్టర్ 16 minutes 15 seconds లో ఒక యూజర్ అజ్యూమ్ దట్ ఒక స్క్రిప్ట్ లో 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఒక యూజర్ మేబీ అట్ ద 16 minute 15 seconds లో ఈమె పెర్ఫార్మింగ్ ద థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూజర్ హ్యాస్ టు వెయిట్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూజర్స్ విల్ మూవ్ టు గ్రాడ్యువల్ ఎగ్జిటింగ్ స్టేట్ టిల్ to complete the remaining transactions to exit the user from the application. అందుకోసమనే యూజర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్, గ్రాడ్యువల్ ఎగ్జిటింగ్ స్టేట్ లో నుంచి ఎగ్జిటింగ్ స్టేట్ లోకి దెన్ స్టాప్డ్ మీన్స్ ద యూజర్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అర్థం, స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ స్టేటస్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ వన్, రన్నింగ్ వియూజర్స్. ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద గ్రాఫ్స్. అంటే రన్నింగ్ వియూజర్స్ గ్రాఫ్ ఎందుకు ఈ గ్రాఫ్స్ మనకు రిక్వైర్డ్ అంటే టు సీ హౌ ద యూజర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, హౌ ద అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్, హౌ many requests we are hitting to the server, then how the server will be responding. Those kind of details we will be monitoring using the graphs. So those graphs are called client side graphs or client side metrics. Even ఏంటంటే client side metrics. Okay, సో రన్నింగ్ యూజర్స్ అంటే ఎలా యూజర్స్ రన్ అవుతున్నారు. ట్రాన్సాక్షన్ రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ రెస్పాన్స్ టైం ఎలా ఉంది వెన్ ద యూజర్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్ ఫర్ 1 hour డ్యూరేషన్. నా హిట్స్ పర్ సెకండ్. సో హిట్స్ పర్ సెకండ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే విత్ 11 యూజర్స్ మనం పర్ సెకండ్ హౌ మెనీ రిక్వెస్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్, అది ఎలా రిక్వెస్ట్ లో సర్వర్ ని హిట్ చేస్తున్నాయి అనేది ఈ గ్రాఫ్ లో మనం విజువలైజ్ చేయొచ్చు. నా త్రూపుట్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ రెస్పాన్స్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. అంటే మనం ఒక రిక్వెస్ట్ సర్వర్ కి సెండ్ చేసామంటే సర్వర్ రెస్పాండ్ అయ్యి బ్యాక్ వస్తుంది కదా మనకి. సో ఎంత ఫాస్ట్ గా మనకు వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్, it will send through the data format, either it's byte formats. So that throughput will be, I can say, shows in the bytes per second. Okay, so like this, not only these 4 graphs, there are various graphs are there. So error statistics, errors, users with errors, transactions per second passed, transaction response time by location, transaction response time. So are like that. There are web resources graphs also there, number of connections per second, like that there are various graphs are there.
Okay, now so these client side measurements are nothing but so for the true client. Now if you see that we have true client script is there, right? Now you can able to see the true client events also when you select this page load event duration, page DOM content load event, DOM interactives, document object model. DOM is nothing but document object model. Okay, so now let's start the test. So before start the test, let's run the, I can say, web2 server for only the web2 application. సో వెబ్ టూర్ సర్వర్ ఎప్పుడు ఓన్లీ వెబ్ టూర్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి, రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ కి వెబ్ టూర్ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు రియల్ టైమ్ లో కంపెనీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ రికార్డ్ చేయాలంటే నేను వెబ్ టూర్ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేయాలన్నారంటే కథం. గుర్తుపెట్టుకుని, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెబ్ టూర్ సర్వర్ ని ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలంటే టు రన్ ద వెబ్ టూర్ అప్లికేషన్. బట్ నా అప్లికేషన్ నేను వెబ్ టూర్ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఎందుకు? దట్స్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ అప్లికేషన్. అంతేనా? కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టు స్టార్ట్ ద వెబ్ టూర్ సర్వర్ మీన్స్ టు రన్ ద వెబ్ టూర్ అప్లికేషన్. If you remove the WebTour script, no need to start the WebTour server. Remaining real-time applications కి WebTour server అవసరం లేదు. ఎందుకంటే WebTours అనే అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి మనం WebTour server ని రన్ చేస్తున్నాం అంతే. రిమైనింగ్ అప్లికేషన్ కి WebTour server అవసరం లేదు. ఓకే, క్లియర్ గైస్? హలో, ఓకే అన్న. okay, so now let me start WebTour server. Now start the test. Go to the controller. Now so before start the test మనం ఏం చేయాలి? రిజల్ట్స్ ని సేవ్ చేయాలి కదా, రిజల్ట్స్ పాత్ ని. Now go to the results tab, select result settings. Now browse, మనం రిజల్ట్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కదా. Now come down, so D drive, select results folder. Now let's take 11 users. Load test 11 users, load test results. Click on OK. Now start the test. Now test is running, right? Users gradually increase అవుతున్నారా అంటే యాడ్ అవుతున్నారా? Now you can go here and see the transactions. Correct? All right. Now if you see all the transactions names, calculator,
So I'm just connecting to the remote desktop. Okay. So controllers and load generators. If you see here, so how many controllers and load generators we're having? So if you see, controllers are having 4 controllers and load generators we are having 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 load generators. చూసారా ఇక్కడ, right? So let me connect with one of the controller. Let's use show options. Let me admin SVR. So guys, okay, COB, scenarios are not there. Canal, apps console, okay, scenarios, try run. Okay. Now let me open the all scenarios load test. Anyone using the controllers? Someone using the controllers. Let me check who is using. Ask managers. Okay, users who are active. All are disconnected. Only Shubhan Kumar Chennupati.
who is using controller? And preview. She is not using. Shubha. This fucker guy uses. If you see here, this guy is using. Controller candidate వాడుతున్నాడు. So that is the reason it's showing. Okay, నేను అందుకనే మీకు చెప్పాను కదా. So if someone using the controller, you cannot use the same controller machine. అందుకే మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్లిక్ చేసామో కంట్రోలర్ ని, if you see the controller is already open on this machine. ఓకే, సో ఇలా మీకు ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఎవరన్నా మిషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే. సో లెట్ మీ డిస్కనెక్ట్ దిస్ అండ్ విల్ ట్రై టు యూస్ అనదర్ మిషన్. చూద్దాం ఇంకెవరన్నా వేరే మిషన్ కనెక్ట్ అయ్యి చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, zero two machine. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద స్ట్రెస్ టెస్ట్. మనం ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చేసాం కదా. ఇఫ్ యు సీ హియర్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్, చూసారా టెస్ట్ ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉంది? స్టార్ట్ 332 users. సో 332లో 10 users every 1 second, run for 15 minutes. Then again add 332 users, run for 15 minutes. Again add 332 users, run for 15 minutes. So this type of test called stress test. ఎందుకు అంటే మన స్ట్రెస్ టెస్ట్ లోనే we can able to see the application బ్రేక్ పాయింట్, అంటే ఎన్ని యూజర్స్ కి అప్లికేషన్ బ్రేక్ అవుతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే రైట్. సో ఇలా యూ కెన్ డిజైన్ ద సినారియో ఫర్ స్ట్రెస్ టెస్ట్. ఓకే, అండ్ నార్మల్ యాజ్ యూజువల్ లోడ్ టెస్ట్ చూసారంటే, సో లోడ్ టెస్ట్ లో యాజ్ యూజువల్ 1 hour డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఒకసారి విల్ సీ దట్. సో 1 hour డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది. సో ఎన్ని యూజర్స్ టెస్ట్? 332 యూజర్స్. డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది? 1 hour ఉంది డ్యూరేషన్.
Yes. Now let's see the soak test అంటే లాంగ్ డ్యూరేషన్ టెస్ట్ అంటే 8 hours 12 hours ఆర్ 24 hours టెస్ట్లు రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో లెట్స్ సీ ద సోక్ టెస్ట్ ఆల్సో. ఎంత డ్యూరేషన్ రన్ చేస్తున్నావు? 8 hours. Okay, if you see that schedule by scenario, real world schedule. And the same concepts. Concepts eppudu change avavu. Okay, but way of doing slightly differentiation untadi. So like this, the real time lo kuda same concepts tone test run avutu untayi. Okay. So like this, you can run the various test executions. Alright. So let me close this. So let me this one, where is this? View exit full screen. Let me disconnect. I don't want to continue. Now let's see our controller. Okay, so all test completed. All users are moved to stopped state and we see the one error. So we'll check that where it is again. Okay, get bank details got failed. No problems. Okay, so like this, so the test executed successfully. Only one failure we observed. అంటే 14,468 పాస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ గాట్ ఫెయిల్డ్. నో ప్రాబ్లం, పెద్ద మ్యాటర్ అయితే కాదు. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ రన్ ద టెస్ట్ విత్ ద యూజర్ లోడ్. మనం ఎందుకంటే 11 users పెట్టాము, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ విత్ 1000 users యూ కెన్ డిజైన్ 1000 users సినారియో. బట్ మనకి లైసెన్స్ లేదు. మనకు అట్ మ్యాక్స్ యూ కెన్ రన్ ద టెస్ట్ విత్ 50 users. మీరు ఇక్కడ చూసారంటే సో హెల్ప్లో మీకు లైసెన్స్ కీ ఉంటుంది. లోడ్ రన్నర్ లైసెన్స్ యూటిలిటీ, దాంట్లో లోడ్ రన్నర్ లైసెన్స్ యూటిలిటీలో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ. మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను ఫస్ట్లోనే మాకు ఎంత యూస్ లోడ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది అనేది చూపించానా. సో మాకు అంటే ఇప్పుడు రిమోట్ బాక్స్ తీసుకున్నాను కదా, వీ హ్యావ్ 12,000 యూజర్ లైసెన్స్. సో 12,000 యూజర్స్కి లైసెన్స్ ఉంది మాకు. ఓకే, నౌ దిస్ ట్రయల్ వర్షన్ విల్ హ్యావ్ ద 50 యూజర్ లైసెన్స్. అంటే అట్ మ్యాక్స్ నువ్వు 50 users తో మాత్రమే ఇక్కడ టెస్ట్ చేయగలవు. ఓకే, right? So like this, you can run the test based on the which type of test you want to conduct it. అంటే మీరు లోడ్ టెస్ట్ రన్ చేయాలా, సోక్ టెస్ట్ అంటే జస్ట్ 15 minutes బదులు మనం ఏం చేస్తామో జస్ట్ వీ యూస్ టు గివ్ ద 8 hours డ్యూరేషన్. సోక్ ఆర్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు చూసారంటే నాకు 8 hours డ్యూరేషన్ ఉందా. సో అలా కాకుండా స్టెప్ అప్ టెస్ట్ మనం ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసాం కదా. సో స్టెప్ అప్ టెస్ట్ అలా కూడా రన్ చేసుకో, స్ట్రెస్ టెస్ట్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ రన్ ద వేరియస్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్ టుమారో క్లాస్ వీ కెన్ సీ షెడ్యూల్ బై గ్రూప్, రియల్ వరల్డ్ షెడ్యూల్ అండ్ బేసిక్ షెడ్యూల్. ఆ రెండు చూసుకొని సో వీ కెన్ క్లోజ్ ద controller part. So దానికంటే మునుపు so here so we are seeing the various graphs, right? So these graphs are called client side graphs. What about servers? నేను ఇప్పుడు సర్వర్స్ ని మానిటర్ చేయాలి కదా, నా టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు సర్వర్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయో కూడా నేను చెక్ చేసుకోవాలి కదా. అలా చెక్ చేయాలి కదా సర్వర్స్ కూడా ఎలా బిహేవ్ అవుతున్నాయి అనేది. So that's called as server side metrics monitoring. అవి ఎలా అనేది కూడా we'll see in the further classes. Okay,
సో సర్వర్ సైడ్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది, క్లయింట్ సైడ్ మానిటరింగ్. క్లయింట్ సైడ్ మానిటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడైతే ఏవైతే గ్రాఫ్స్ చూస్తున్నామో ఆల్ దీస్ ఆర్ client side graphs or client side metrics. Similarly, we used to have the server side metrics. Okay, a server side metrics ante enti, what type of servers we are monitoring. Ante manam web server, app and database servers adigam kada. Web server is IAS, app is WebSphere or WebLogic, database is Oracle. Ila servers unnai kada. So we have to monitor those servers also. What monitor cheyalante, those servers also having the set of metrics. So ఇప్పుడు నాకు సర్వర్ యొక్క CPU ఎంత CPU యూటిలైజ్ అయింది, మెమరీ ఎంత యూటిలైజ్ అయింది, అది కూడా those are called set of metrics. CPU utilization. Different ways లో కూడా చెక్ చేస్తామా? ఎస్, లోడ్ టెస్ట్ లో ఎంత మెమరీ ఎంత CPU యూటిలైజ్ అయింది, స్ట్రెస్ టెస్ట్ లో ఎంత యూటిలైజ్ అయింది, సోక్ టెస్ట్ లో ఎంత యూటిలైజేషన్ అయింది సర్వర్ యొక్క CPU అండ్ మెమరీ. అంటే ఇది విండోస్ లైనక్స్ మెషిన్స్ కూడా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. కమాండ్స్ యూస్ చేసి చేస్తాం అంటే. ఎస్, vmstat iostat కమాండ్స్ యూస్ చేసి సో యూ కెన్ మానిటర్ ద లైనక్స్ మెషిన్. ఎస్, CPU అండ్ మెమరీ. CPU కొడతాం, CPU ఇన్ఫో కొడతాం. ఎస్, టాప్ కమాండ్, vmstat iostat కమాండ్స్ వాటిని యూస్ చేసి మనం, లేదంటే నాకు ఎవ్రీ 10 minutes కి every 15 minutes కి ఒక CPU యూటిలైజేషన్ కావాలంటే కూడా మనం స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం ఇచ్చుకొని పెట్టుకోవచ్చు కదా నాకు రిపోర్ట్స్ కూడా మనం డైరెక్ట్. ఎస్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద CSV file also, you can use that one also. So like that you can monitor the Linux machines as well as Windows based machines. I can say servers. Okay. So ila మనం టెస్ట్ రన్ చేద్దాం. టుమారో we will be running this test. Along with we can see some set of metrics to monitor on the server side as well. Okay, server side metrics కూడా మనం మానిటర్ చేద్దాం. And we can see one of the monitoring tool called perfmon. It's Windows based resource monitoring tool. Okay, అంటే ఓన్లీ విండోస్ సర్వర్స్ కి మాత్రం వర్క్ అవుతుంది, లైనక్స్ సర్వర్స్ కి వర్క్ అవుతుంది. విండోస్ సర్వర్స్ కి బై డిఫాల్ట్, మీ మిషన్ లో కూడా బై డిఫాల్ట్ పెర్ఫ్మాన్ అనే మెట్రిక్ కలెక్టర్ ఉంటది. మీరు జస్ట్ స్టార్ట్ లోకి వెళ్ళి పెర్ఫ్మాన్ అని టైప్ చేశారంటే పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ అని వస్తుంది. MON అని టైప్ చేశారంటే పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ అని వస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేశారంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ ఆఫ్ యువర్ మిషన్. నా మిషన్ యొక్క, ఇప్పుడు నా మిషన్ రన్ అవుతుంది కదా, నా మిషన్ యొక్క CPU యూటిలైజేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇది కూడా మనం చూద్దాం. పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ కలెక్టర్ లో ఎలాంటి మెట్రిక్స్ మనం మానిటర్ చేయొచ్చు అనేది ఇన్ డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, yeah, okay guys, let's connect tomorrow at the same time, and I will share the yesterday, I can say, recorded session along with today's one. Okay guys, thank you.